Hey guys, welcome back to my channel. It is day 229 of Mastering Dutch in 300 days. I was looking at some practice exams and the book that I was studying, and there's a big disparity between them. So maybe I thought it's just better to dive into oefening exam. So that's what I'm going to do now. I did until 6 yesterday, so I'm going to do text. Yine dois girafes. While I read this, I'm going to also note down the keywords. I think it helps that I read as much articles as possible rather than Je kan nu nog redden. just looking at the book. Incompetency on device cabinet. Nationaal kritiek Als je dronken. van weer Die drank. drijven, stoost, Waarom gaat hij daar nog? ziekenhuizen Dat weet ik niet. en onderneem activiteiten, competentie, onderwijs. Cabinet. Listen to the critic of Leervedrijf, the study schools such as Ziekenhuis, the hospitals, and Ondername, the entrepreneurs acting against competency overbias. Competency underbias. Competency education. Waarom maak je dat Competentie. Kom ik mee? Je bent echt wat overdrijven. Underbias. Nee, that's a you problem. Zo heet onderwijsvernieuwing die door de onderwijscorpus aan het middelbaar en hoger beroepsonderwijs is opgelegd. Zo heet onderwijs the education by the onderwijscorpus. Zeg dat. The onderwijscorpus like teachers. Je bent niet dat boos worden. Dat in het Education heads from the high school and hoger beroepsonderwijs, the higher education. Influence is like Ja, ik was al lang van imposed. Niet de kennis is het Ja, in het volgende. Oké, in het volgende. In het volgende. onderwijs is opgelegd. Niet de kennis is het, not the knowledge is the Wat kan je? not the knowledge is the most important in that education, but houdingsvaardigheden. En Wat moet ik in mij doen? houdingsvaardigheden is Wat moet er worden? on Wat denk je nou? attitude and skills. Toch wel moet ik van moeder doen? Sex, Wat drinken ze niet? likes, en één line. Zeg maar, Houdings, wat zeg ik dan? vaardig, Is de later even uitstaan en attitude and skills. lekker met om kunst en dan gaat er zijn. Kennis kun je opzoeken
Agora só é partendo do estado pelas estrelas. Achar que fez da forma da Op internet, knowledge you can find on the internet, vaardigheden moet je leren. Kan je niks meer. The attitude you must learn. Een woordvoerder van het bedrijf Boris en de vroeger hooghovens en uitmeden zei onlangs. Woordvoerder. I think this guy is like an important person of the company, Chorus. The earlier Hooghovens, I think he was earlier the head in this city. Almudden says that. Let's see if that was correct. Yeah. Spokesman. Woordvoerder. Spokesperson. Formerly Hooghovens. Say leerlingen die competentie onderwijs hebben gedaan. Students with the competency education have self-standing and practice curriculum, have themselves more independent and more practical. Right. Yeah. Yeah, that's right. More practical. Vroeger moest je alles voor ze doen. Een nieuw organiseren ze in voetbal. Or no, earlier, most most of the things were they should do for their organization was football, soccer tournament. And that's of the article in the same article, Bill 2 May, states that stelt een bedrijfsleider van een groen bedrijf voor alle bakkennis op internet te zetten, zodat ze dat kunnen opzoeken. The company leader of the green company for all the bakkennis expert. Bakkennis expertise. Op het internet te zetten. On the internet you could find so that's without kunnen opzoeken. Op het internet te zetten. On the internet. Yeah, so that they can see. Deze voorbeelden sluiten naadloos aan bij startpunt dat het kabinet al lang verkondigd. Naadloos, what's naadloos? Seamless. By the standpoint that what? These examples are perfectly in line with the position widely held by the cabinet. Goes seamlessly with the standpoint that the cabinet alone verkondigt. Alone verkondigt. Widely held, yeah? Universally.
Or Konde, universally proclaimed. So, scholen en bedrijven hebben het competentieonderwijs zelf gewild. Schools and companies have their competent education made themselves. Oh, it's by schools, the education schools, the MBO, and also the H4 route. Ontkennen that each visit knows that they're missing something. What they're knows what they're missing. Deny. Ontkennen is denying. We roepen dat alle betrokkenen heel tevreden zijn met de vernieuwing. We roepen dat alle betrokkenen heel they call that alle betrokkenen heel tevreden zijn. Are very satisfied with the new exclaim that all concerns are very satisfied with the innovation. Roepen. Alle betrokkenen concerned are very satisfied with the renewing innovation. They exclaim that all the self-proclaimed, the concerned, all the concerns, um, very satisfied with the innovation tevreden. But the koepels, koepels
both couples written under the speaking written under the decision by the news article. Volgens according to them, is the Bedrijfsleven, the company life that are really enthusiastic about the students' new style, who are in the practically opgeleid tot waardevolle werknemers. Both umbrellas and doors. This bedrijfsleven is business community. En bij die honderd uitspraken uit het krantenartikel. Uitspraken is endorse. Out. It's no, uitspraken is a statement, like what I said. Onderschrijven is endorse. Volgens hen is het bedrijfs, the business lifestyle, business community is very enthusiastic about the students' new style who are trained, praktijk worden opgeleid tot to become waardevolle heel enthousiast over deze de nieuwe die in de worden opgeleid tot waardevolle werknemers. Valuable, waardevolle. Maar is dat wel zo? En wat is dan het bedrijfsleven? Is that really so? And what is then the business community? Ziekenhuis verzorgen een belangrijk deel van de opleiding van verpleegkundigen op MBO en HBO-niveau. The hospitals share a very important message of the opleiding, the education for the dentistry for MBO and HBO level. What said an education coordinator from the big hospital? Nearly the students of dentistry have 25 years and played a lot of knowledge aangereikt obtained with small context. Aangereikt provided with small context. Hospitals provide the significant verzorgen. Obviously, I'm gonna forget most of the belangrijk deel of this vocabs, but the important part is that when I meet these vocabs again, then I'll be more used to them.
training belangrijk deel van de opleiding van verpleegkundigen op MBO, HBO. Wat is ook een opleidingscoördinator bij een grote, wat is een training coordinator bij a large country person? There's 24 years ago, we're taught a lot of knowledge with little. Rekensciffer vrij alleen de context aangeboden. Het leider lijkt zich voor competenties als samenwerken, reflecteren, terwijl basiskennis ontbreekt of ontoereikend is. Zo zijn er ROC's die menen dat een student die het vak verpleegkundige en rekenen niet voldoende afsluit, dat kan compenseren met andere competenties zoals initiatief nemen. Now, when they finally get a little bit of context, het leider richt zich op competentie als samenwerking. They learn themselves competencies such as working together and reflecting, while basiskennis ontbreekt. The learning focuses richt zich. Focus richt zich. Het leren richt zich competencies het richt zich op competenties als samenwerken en competency as working together and reflecting, while basic knowledge is lacking or inadequate. Ontbreekt. Lacking. Ontbreekt. Is ontbreekt of ontoereikend. Ontoereikend. Inadequate. I guess when you put ont something is kind of negative. Zo zijn er RLC's die menen dat een student die het vak verpleegkunde rekenen niet voldoende afslaat, dat kan compenseren met andere competenties zoals initiatief. So are the RLC's that they made, meaning that a student
who often so for overseas students who doesn't complete the nursing education completely, then they can compensate with other competencies such as taking initiatives, I think. Designer overseas, die main alsjeblieft. Zo zijn. Zo zijn. For example, there are overseas that believe student does not complete the nursing calculus. They kunnen rekenen niet voldoende afsluit. Complete afsluit is complete. Dat kan compenseren met andere competenties zoals voldoende afsluit. Adequate closure. Okay, so did not completely finish. Maar als je het verschil tussen een millimeter niet weet, heb je als ziekenhuis en zeker als patient een groot probleem. But if you don't know the difference between the milligram and millimeter, then you as a hospital worker and of course as a patient, you have a big problem. Ook is kennis van het lichaam beneden de maat. Also is the knowledge of body beneath the size. Studenten moeten vaak informatie van internet halen. Students must often get information from the internet. Dat lukt vaak niet, and that happens. That often fails. That's lukt blijken bovendien niet in staat voor zelfreflectie of tot evalueren van het zorgproces van de baas. Ze blijken bovendien Ze blijven bovendien niet in staat tot zelfreflectie of tot het evalueren van het zorgproces van de patiënt. Ze blijken they appear moreover not to be in the state to self-reflect or to evaluate the health process, de zorgproces van de patiënt. Was het nu juist niet de bedoeling van het competentieonderwijs om dit soort vaardigheden zoeken, evalueren te onderwijzen? So
Was it not right that the bedoeling van and the meaning of the competency education for this sort of um, competencies, like searching and evaluating the point of education? They appear incapable of self-reflection or of evaluating the patient's care process. Was it not precisely the purpose of competency? Was it not precisely the purpose of competency education to teach these kinds of skills? Bedoeling, ja, purpose of the competency onderwijs om dit soort skills vaardigheden. Er is niet veel verbedeling voor nodig om te snappen dat dit in een ziekenhuis tot kritische situaties kan leiden. There's not many verbeelding voor nodig om te snappen. Verbeelding. Er is niet veel verbeelding voor nodig om te snappen dat dit in een ziekenhuis tot kritische situatie kan leiden. It is not out of imagination that this kind of unable to understand in the hospital might lead to critical situations, I think. It doesn't take much imagination to understand that this can lead to situations in hospitals. Er is niet veel verbeelding voor nodig om te snappen dat het in één ziekenhuis tot kritische situaties kan leiden. Met het kunnen organiseren van een voetbaltoernooi kom je dan niet ver. With organization with a football tournament would not go too far. Opleiding functionarissen in andere zorginstellingen melden ons dat zij ook niet gelukkig zijn met die wijze waarop het competentieonderwijs het is opgedrongen. Opleiding functionarissen in andere zorginstellingen melden ons dat opleiding functionarissen education function in other zorginstellingen and other health institutions melden ons dat ze ook niet gelukkig zijn met
competency, opgedrongen. The education function in the other health institution makes us that they are not lucky themselves with the changing of the competency education. opgedrongen. It's not easy. Leidingsfunctionaris. Opleidingsfunctionarissen in andere zorginstellingen melden. Report to us that zij ook niet gelukkig. They're also unhappy themselves with the wijze waarop the way the competency education is opgedrongen, forced upon them. Het ziekenhuis hebben er niet voor gekozen om de opleidingen uit te sluiten en de competentievergoeding. De ziekenhuis hebben er niet hospitals not chosen for the education uitsluitend niet voor gekozen. Have not chose for the um for the opleidingen, the education to be following um the competency route that it was decided by the onderwijsinstellingen. That was decided by the education institution.
Hospitals did not choose to make training exclusively competency-based educational. Dat deden de onderwijsinstellingen. De zorginstellingen werden voor het blok gezet. Er valt niets meer te kiezen. Competentieonderwijs is here to stay. Okay, let's finish reading. Opleidings, further with the teacher in opleidingseconomics, de, de eerlang kundige en competente verpleegkundigen hebben afgeleverd, niet blij met die administratieve rompslomp van het content. Further with the teacher in these education hospitals, the year-long kundige following of the competency-based nursing schools hebben afgeleverd. Afgeleverd is delivered. Niet blij met the administrative rompslomp. They're not happy with the administrative bumps from the competency education. Ze zijn niet opgeleid. They're not following the eindeloos personally the personal development plan of the student to speak, maar om hen die verpleegkundige praktijk bij te brengen. But their nursing is bringing practically. I have no idea where I'm coming from. You're not trained endlessly. Discuss students' personal development.